Hi 10th, welcome back to my channel. So we were discussing about exercise 8.1 and through the last videos I think half of the exercise 8.1 already completed and still half of the portion is remaining in that exercise. I think some 3, 4, 5 questions are still remaining. Today we are going to discuss some 2 or 3 questions. Let me try. Okay. So as always, we are supposed to practice it well, and after the explanation of the question, what you're supposed to do is you just pause the video and try to find out the answer yourself, and after that compare your answer with my answer. Okay, so let me explain. This is a question which I chose first. uh, Simple question, but they used a different way. Okay, a different kind of question, but same method. Which all the methods we discussed so far, same method we are going to discuss, we are going to apply here. But this question a differently, they ask the question in a different way. That is only one difference. See, question is in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So let me draw a triangle. See, please practice the question at least twice. Okay. So in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So this is the angle B that is given as 90 degree already. Then tan A is given as 1 by root 3. We are supposed to calculate the value of this one. I choose the second part and I am leaving the first part question for you. Do it as homework. Okay, I'm solving only second part. First part you must do it as homework. Okay, because if you know the figure, if you could solve this question, then the first part is very simple. Just apply the value and find it out, that much only, and compare your answer with the back side. Clear? Okay. കാരണം ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സെയിം ട്രയാങ്കിളും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആകെ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മാത്രമാണ് മാറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യുക, ആൻസർ ബാക്ക് സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. See, tan A is equal to given as 1 by root 3. You are supposed to calculate this. Anyway, in order to calculate this is cos A into cos C minus sin A into sin C. Cos A into cos C minus sin A into sin C. If there is no operation in between, there exists multiplication. Okay, cos A into sin C minus sin A into sin C. In order to calculate this, we need cos A, cos C, sin A, sin C, isn't it? In order to calculate this, first of all, we are supposed to calculate the value of cos A, cos C, sin A, sin C. Then apply everything here and calculate the value. But anyway, we need cos A, cos C, sin A, sin C. That means some trigonometric ratios we need, in short, isn't it? In order to calculate trigonometric ratios, what will be the, how we have to think. In order to calculate trigonometric ratios, we need to draw a right triangle. That's why drawn a right triangle. Then we are supposed to calculate all the 3 sides. Once we get all the 3 sides, then substitute and find it out and go away. That's it. Clear? Let me repeat once again. This is given and this is given, and this is the thing we must calculate. Anyway, in order to calculate this, cos A into cos C minus sin A into sin C. In order to calculate this, we must calculate cos A, cos C, sin A, sin C separately, then substitute and find it out, isn't it? But in order to calculate all those things, we need a right triangle with all sides are given. So I drawn a right triangle, and which is, in order to calculate the 3 sides, a hint is given. നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Tan A is equal to 1 by root 3, that is given. So tan A is equal to 1 by root 3. What is tan A? Opposite by adjacent. So this is the angle A. So opposite means BC, adjacent means AB. So BC by AB is equal to 1 by root 3. Okay. So what will be BC? BC will be 1. No, 1x. Then what will be AB? AB will be root 3. No, root 3x. Clear? So you can write BC as 1x or x. That's enough. AB as root 3x. Then how to calculate the remaining side? Just use by root 3x. No, root 3x. Okay. This x is outside of root 3. Okay. This x is outside of the square root sign. Clear? Root is only applicable for 3. Then x is outside. Root 3x. Clear? In order to calculate hypotenuse, let's use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to base square plus height square, and here
hypotenuse is AC, so AC square, then base is AB square, then height is BC square. So AC square we don't know. AB square is root 3x, so AB square will be root 3x square, then BC will be 1x, that is x, so BC square will be x square. What is root 3 square? Root 3 square is 3, because we know that root 2 square is 2, root 3 square is 3, root 4 square is 4, root 5 square is 5. Generally, root a square is a. Clear? So root 3 square is 3. Then x square is x square itself. Are you following me? Then plus x square as it is. Is it clear for you? AB square means root 3x square, then BC square means x square. So it becomes root 3 square is 3, x square is x square, then plus x square as it is. What is 3x square plus x square? 4x square. So AC square we got it as 4x square. Then what will be AC? Square root of this. What is square root of 4? 2. What is square root of x square? X. So we got the value of AC as 2x. Here it is 2x. So we got all the three sides. Then what are the ratios which we need? Cos A, we need cos C. So we need cos A, then we need cos C, then ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ഏതൊക്കെയാണോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് പറയുക ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെ റേഷ്യോ ആണോ ആവശ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട്, അന്നേരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കോസയും സൈനയും സൈൻ സി ആണ് വേണ്ടത്. കോസ് സി, ദെൻ വി നീഡ് സൈൻ എ സൈൻ സി. കാൽക്കുലേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് കോസ് എ? Cos A. So that means we are going to apply cos on angle A. Okay, cos A. What is the formula? Adjacent of A by hypotenuse. What is adjacent of A? Root 3x. Hypotenuse is 2x. So answer will be root 3x by 2x. So x get cancelled. Answer will be root 3 by 2. Then what will be cos C? This time we are going to apply cos on angle C. What is the equation for cos C? Write that. Adjacent of C by hypotenuse. So this is the angle C. So which is adjacent of C? നിങ്ങൾ മാറിപ്പോരുത്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ എയിനോട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എടുത്തു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോസ് സിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിലാണ് നിങ്ങൾ കോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആംഗിളിൽ കോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഫോർമുല? അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്നാണ് വരിക. അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ 1x ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് മാറില്ല 2x. സോ 1x ബൈ 2x. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും മക്കളെ. നിങ്ങൾ തമാശ കളിയായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കിട്ടൂല. കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോളൂ, എഴുതി പഠിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇവിടെ കോസ് ഇവിടെ കോസി ആംഗിൾസ് മാറി അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് മാറും. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. വാട്ട് ഈസ് സൈനെ? സൈനെ റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല. യു ആർ സപ്പോസ് റൈറ്റ് ഫോർമുല ഹിയർ. ഐ വിൽ ചെക്ക് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. Sin A means opposite side of A by adjacent side. Opposite side of A by hypotenuse. So this is the angle A. So opposite side means 1x, hypotenuse is 2x. So x get cancelled, 1 by 2 will come. You are supposed to write in step by step. Okay. Then sin C. So here this is the angle C. Now we are going to apply sin on angle C. We applied sin on angle A. That's over. Now we are going to apply sin on angle C. So ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സി, ബിക്കോസ് സൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. അപ്പോൾ ആംഗിളിനനുസരിച്ച് അത് മാറും. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സി? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സി ഇതാണ് സി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരില്ലേ? അതായത് റൂട്ട് 3x. ഹൈപ്പോട്ടനസ് മാറില്ല, 2x ആണ്. റൂട്ട് 3x ബൈ 2x. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൾ മീ ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. Okay, so let me repeat once again. Here we applied cos on angle A. So write the definition of cos. Definition of cos is adjacent by hypotenuse. So cos A will be adjacent of A by hypotenuse. Then cos C will be adjacent side of C by hypotenuse. Now we are going to apply sin. Sin means opposite by hypotenuse. So sin A will be opposite of A by hypotenuse. So sin C will be, again it is sin. So opposite by hypotenuse again. But sin C. So opposite of C by hypotenuse. എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതും. അപ്പോൾ എക്സ് ആൻസർ റൂട്ട് 3 by 2 വരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ്? കോസ് കോസി മൈനസ് സൈൻ സി. കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസി. നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല വേണ്ടത്, നമുക്കിതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കോസ് ഇൻറ്റു കോസി. വാട്ട് ഈസ് കോസ്? റൂട്ട് 3 by 2 ഇൻറ്റു കോസ് സി. വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ്? 1 by 2 മൈനസ് സൈൻ 1 by 2
What is sin c? Root 3 by 2. Clear? Cos sin A into cos C. Sorry, cos A into cos C. And then into it minus sin A into sin C. Then here we are supposed to multiply. What is root 3 into 1? Or root 3. Because the operation is multiplication. So multiply the numerator, multiply the denominator. If it is plus or minus, we are supposed to cross multiply. But here it is multiplication. So numerator multiply, denominator multiply. Root 3 into root 3 divided by 2 into 2, 4. Then this minus as it is 1 into root 3 or root 3, 2 into 2, 4. So root 3 by 4. Clear? Numerator multiply, denominator multiply. Root 3 into 1, root 3, 2 into 2, 4. If it is plus or minus, as I said, you are supposed to cross multiply. You know, like 1 by 2 minus 1 by 3. 1 into 3, 3. This minus as it is 2 into 1, 2. Then 2 into 3, 6. In that way. If it is into, just multiply the numerator and multiply the denominator 6. 2 by 6. 1 by 6 ആണ് ആൻസർ വരിക. സോ ആ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ നമ്മൾ. See, what is root 3 by 4 minus root 3 by 4? Answer is 0. While you subtract two same number like x minus x, the answer will be 0. So we got the answer of 0. Root 3 by 4 minus root 3 by 4, the answer will be 0. Clear? So moving to the next. So this is the question which I am going to choose now. 3 quotes given us for check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. അതായത് 3 quotes given us for. By using this given hint, we are supposed to check this one is equal to this one. You know, while you are seeing the question at first, you may think that this is going to be such a difficult question. But let me tell you one thing, not at all. This is simple question. Okay. How? Because 3 quarter is equal to 4. By using this given thing, we must check this one is equal to this one. No problem. Here, in order to check 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not, we need the value of tan A and we need, നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കാം, മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സാധനവും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർ നോട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഇസ് കോസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ആദ്യം 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയറേയും ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് കോസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ കോസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയാം. ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓർ നോട്ട്, ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ, അതാണ് ഓർ നോട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 1 തന്നെ, അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ടാനേ വേണ്ടേ? ടാനേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം ഇതിൽ ടാനേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അതാ വേറെ ഏതെങ്കിലും റേഷ്യോ ഉണ്ടോ? മുകളിലും ടാനേ താഴെയും ടാനേ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടാനേ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് വേണം? കോസയും വേണം, സൈനയും വേണം. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോസയും സൈനയും ടാനയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടത്തെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വന്തമായി ലോജിക്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ്, I need to check this one is equal to this one. In order to compare this one is equal to this one, we are supposed to calculate LHS separately and we are supposed to calculate RHS separately and find out the value and compare. In order to calculate LHS, we need tan A. Because both are tan A, we need just tan A. If you have tan A, substitute and calculate LHS side. Then, but in order to calculate RHS side, we need cos A and sin A. Anyway, 3 ratios we need. Which are they? Cos A, sin A and tan A. That means some ratios we need. In order to calculate ratio, what we are supposed to do? We are supposed to draw a triangle and find out all the 3 sides. Then whatever the ratio we need, calculate and substitute and go away. So let me draw a triangle first. Okay, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ട് സെയിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. This is the hint how to connect a question with the answer. Let me draw a triangle. Here, quote is applied on angle A. Quote is applied on angle A. Here every trigonometry ratios are applied on angle A. So angle A should be acute angle. So let me write angle A here. Let it be some B. Let it be some C. Clear? And what is given? So what is my plan? My plan is to find out all the 3 sides of a right triangle. Then I can calculate any ratios.
So far, which is the only one information given. This is the only one information given. 3 quarter is equal to 4. By using that information, I supposed to calculate all the 3 sides of right triangle. Clear? 3 quarter is equal to 4. Then what will be quarter? Quarter will be 4 by 3. Okay, 3 quarter is equal to 4 means quarter maintain left side. Take these 3 to right sides of 4 by 3. What is the equation for quarter? Same method. Same method we, last many problems we applied the same procedure to find out this, draw a right triangle, to find out the 3 sides of right triangle. Then by using the given thing, how to calculate 3 sides of right triangle. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും, മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കാണാൻ പൈതഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കാം. അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ഷനിലോട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഒന്നുമില്ല, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് 3 സൈഡും വേണം. ആ പ്രൊസീജിയറാണ്, അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടാതിരിക്കുക, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 3 quarter is equal to 4, quarter is equal to 4 by 3. Then quarter, what is the equation of quarter? Opposite side of A by adjacent side of A is equal to 4 by 3. What is opposite side of A? BC. Adjacent side of A? Sorry. Quarter equation is adjacent side of A by opposite side of A. So adjacent side of A is AC, opposite side of A is BC. So answer will be AC by BC. AC by BC is equal to 4 by 3. Then what will be AC? 4. No. AC will be 4x. What will be BC? 3. No. BC is equal to 3x. Clear? Once again, quarter equation adjacent by opposite. So AC by, here the angle is A. So this is the angle A. So adjacent to angle A is AC. Angle is very important, because if you are going to apply the same ratio in B, in the case of B, the adjacent side will differ. So for angle A, adjacent side is AC and opposite side is BC. Okay, so that's why I wrote AC by BC. So it means AC is equal to 4x and BC is equal to 3x. So AC is equal to 4x. See, AC is equal to 4x and BC is equal to 3x. Now it is the time to calculate AB. Shall we? Yes. How to calculate AB? Pythagoras theorem. How we can use Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says hypotenuse square is equal to base square plus height square. So hypotenuse is AB. So AB square will be equal to base square plus height square. Here base is 4x, so its square is 16x square, plus height is 3x, its square is 9x square. Fine. Check whether it is correct or not. Every step I cannot explain. So AB square will be 16x square plus 9x square, it is 25x square. Then what will be AB? Square root of this, it will be 5x. Find out yourself. I am not going to explain. Okay, you just think yourself and how this came. Okay, so we got all the 3 sides of right triangle. Clear? Then now it's the time to calculate the LHS side. What is that? In order to calculate LHS, we need to calculate LHS and RHS separately. In order to calculate LHS, we need tan A. In order to calculate RHS, we need cos A and sin A. So let me find out all those ratios first. Then we'll calculate LHS, RHS separately. So tan A എനിക്ക് വേണം, we must calculate. Then cos A എനിക്ക് വേണം, we must calculate. Then sin A എനിക്ക് വേണം, we must calculate. Then what is tan A? From the figure it's very clear that tan A, this is the angle A. Tan A, write the definition of tan A. Tan A, which is the definition? Tan A, tell me. Yes, you are right. Opposite side of A by adjacent side of A. So opposite side of A is 3x, adjacent side of A is 4x. So answer will be 3x by 4. 4x, that is 3 by 4. നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ പഠിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഈ ടാനിൻ്റെ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സൈനയും കോസയും ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വെച്ച് വരച്ചത് നമ്മൾ. കാരണം ഇവിടെ കോട്ട ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ടാന അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലേ, 3/4. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതി. കാരണം കോട്ടയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ. അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ പോരെ, 3/4 അങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ. പക്ഷേ കോസയും സൈനെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തത്. Then what is cos A? Cos A, write the formula adjacent side of A by hypotenuse. Adjacent side of A is 4x, isn't it? Hypotenuse is 5x. So answer will be 4/5. Then sin A, opposite side of A by adjacent side, opposite side of A by hypotenuse. It will be 3x by 5x. 3/5. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് LHS ആൻഡ് RHS സെപ്പറേറ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് LHS? എന്നിട്ടാണ് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കേണ്ടത്. LHS ഈസ് 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. 1 minus. So
we're supposed to calculate LHS, RHS separately. So 1 minus, what was LHS? 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to 1 minus tan A we calculated. What is that? We are supposed to calculate 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. What is tan A? 3 by 4. So 1 minus tan square A become 1 minus 3 by 4 square. Are you following me? 1 minus tan square. So 1 minus, what is the value of tan A? 3 by 4. So substitute tan A as 3 by 4 because we calculate. Then 1 plus again tan A. Tan A value 3 by 4. 3 by 4 square. Clear? Let's become 1 minus, what is 3 square? 9. 9 by 16, no? Yes. Denominator it become 1 plus 9 by 16. You are not supposed to cancel in this way because this is minus, this is plus. If it is multiplication you can cancel, but minus plus no, you cannot. So what we can do is just give by 1, okay, then cross multiply. 1 into 16 16 minus 1 minus this minus as it is, then 1 into 9 9, cross multiplication. Okay, 1 into 16 16, you know, if it is minus we are supposed to cross multiply. Then denominator same way, 1 into 16 16, but only the difference is here in between the sign is plus, so you are supposed to write plus. Clear? Then 1 into 9 9 by 1 into 16 16. See, is it clear for you? Then moving to the next remaining part. So this much we reached. What is 16 minus 9? 7. So answer will be 7 by 16 divided by 16 plus 9, 25, no? So 25 by 16. So it will be, you know, this one divided by this one. So how to divide? This is a fraction, this is a fraction. How to divide two fraction? Take the reciprocal of the denominator fraction and multiply. That means ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, അതായത് എ ബൈ ബി ബൈ സി ബൈ ഡി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മുകളിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ താഴെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ, ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? മുകളിലത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി ഇൻറ്റു ആക്കുക, എന്നിട്ട് സി ബൈ ഡീനെ നേരെ തിരിച്ച് ഡി ബൈ സി എന്ന് എഴുതുക. അതായത് താഴെ ഉള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് വരും? 7 by 16 ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി ഇൻറ്റു ഇടുക, 25 by 16 റെസിപ്രോക്കൽ 16 by 25. 16 16 will get cancel, ആൻസർ will be 7 by 25. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ആൻസർ 7 by 25 ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. വാട്ട് ദാറ്റ് ആർ എച്ച് എസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആണോ? സോ ആർ എച്ച് എസ് cos square a minus sin square a, and we have the value of cos a and sin a as cos a 4 by 5, sin a 3 by 5. So cos square a will be 4 by 5 whole square, sin square a, sorry, cos a 4 by 5, no, sin a 3 by 5. So sin square a will be 3 by 5 whole square because it's square. Clear? So it become 4 square 16 by 25, no, minus 9 by 25. Is it clear for you? We took square. So denominator is same. How to subtract two fraction with the denominator same? Just write the denominator as it is because it is same. Then subtract the numerator. 16 minus 9. 7, no? So answer will be 7 by 16. അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 7 by 25 കിട്ടി. എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 7 by 25 കിട്ടി. അതായത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ്. അപ്പോൾ അത് ഈക്വലാണ്, ദേ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സി ആൻസർ ഈസ് ആക്ച്വലി 7 by 25. I wrote this answer from the back side, 7 by 25. See, we got the same 7 by 25, no? Okay, so you may understood this problem. As I mentioned, when we take next problem, this difficulty level is increasing gradually, isn't it? Because question method is same, usual method, but the problem is a little bit lengthy problem, advanced question. You are supposed to expect this kind of many question in this chapter. That's why I told you many times,
Do not lose interest in this chapter, because when we take problem, the difficulty level is increasing. So please keep the same interest. Okay. Try to spend maximum amount of time on mathematics today. Practice this question, each question thrice, then only you will get understood the method. Okay, practice the same question thrice. I'm not going to give you one homework is there, do that. I'm not going to give you more homework, please, because you are supposed to spend maximum time today on the same problem. Thank you.